Paul Hellman Game. Horace. Alors c'est parti pour une découverte de Horace. Avec moi-même, en compagnie de moi-même. Et aussi de moi-même. Et de Marc le chat, tiens. Dernièrement, je me suis pris Dishonored 2 sur Fanatical et Sword Art Online Holo Realization Deluxe Edition. Oula, il y a beaucoup de mots dans cette phrase, mais c'est Sword Art Online. Bon. Très bien, j'espère qu'ils vont te plaire. Dishonored, a priori, c'est une valeur sûre. L'autre, je sais un peu moins. Voyons voir vite fait, peut-être la musique, elle est un peu forte, hein. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est un peu mieux. Voilà. Ça devrait être pas mal. Voilà, vous me direz si c'est bien, si ça hurle, si c'est chouette, si vous avez les oreilles qui saignent. Tout ça. Ok, allez, go pour Horace. Fichier vide. Quelque chose me dit que c'est nous qui sommes en train d'être créés. Oh, le premier robot. Le bruit. Le bruit du fax. Ouais. Voilà, ça c'est du pixel comme je les aime. Bon, tu ouvres ou quoi là, Alfred? Pam, padam, pam, 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 padam, pam, 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 padam, pam, 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 pam. Ok, alors, on avance, on recule. Mais comment veux-tu que je tentacule? And so, I was born. Voilà, je suis The né. first people Les I personnes remember dont je me seeing souviens sont were le the vieil old homme, la man, vieille dame. the old lady, and their daughter, Heather. After they'd said hello, Bon, je vais pas lire. the old man powered me down so he could install some software. I could tell they were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me. Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. Ouh. Oh là là, la petite animation du plaisir. Oh là là, c'est tout, c'est vraiment c'est joli, hein. On dirait mon matelas. On dirait le bruit de mon matelas. Bon, allez. Ah, j'aime bien, c'est chouette.
ça, entraînement à courir, ok. Ah oui, qui nous l'a fait? Ouais, c'est ce que Marc le chat disait. Youhou! Ah d'accord, on peut courir avec... Ah oui. Youhou! Youhou! Ah. Next, the old man spent a couple of hours building some wooden platforms. He said he wanted me to jump up them, but I must admit, I was scared. It wasn't until I saw Heather and her mother happily climbing up them that I decided it might be okay. Cette voix virtuelle qu'ils ont réussi à faire. The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach the other end of the room without touching the floor. Heather said the floor's made of lava. But when I smiled at her, she just frowned and looked away. Ah, c'est le jeu qu'on faisait tous, ça. Arranged some pillows and blankets. She said it was in case I fell, but I think she just wanted it to look more like lava. J'aime bien, d'accord. C'est de la lave, en fait. Oh. When I reached the other side, the old man just smiled and said, "That'll do, for now." Chapitre 1. Apprendre à marcher. Begin, be bold and venture to be wise. Ah, il est attachant l'univers, j'aime bien. Oula. Une pause sans faire gaffe. A couple of days after those first lessons, the family had a big meal, and I was introduced to everyone else. The professor was the old man's brother. He was very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck, as he insisted everyone call him, although the professor always called him Anton. For a while, he called me the yellow bastard. Oh, mais c'est pas But the gentil, old eh. man made him stop, as he thought it sounded racist. Bah ouais, c'est raciste. Mr. Silton was the old man's driver. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery, although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it Je le trouvais terrifying. effrayant. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles, and something about a poo in a shoebox. Avec du caca dans une The boîte. next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. "What else does he do?" asked Mr. Silton. The old man smiled. "He can help around the house." "Could he help me with my newspaper collecting?" asked Alice. "I'm not sure that's a good idea," said the old lady, "but he can do all sorts of jobs." "Yeah," said Mr. Silton, "shove a stick up his ass and he can do Deck's job." Now, said the old man, "we have company," pointing to some important-looking people. 2 large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die.
He said it was like Oh. infinite lies in a video game. But when he realized Tiens. I didn't Comme understand, par hasard. he said he would explain another time. Ok. C'est marrant, il a une tête triste. Hein. Il a une tête triste. Everybody clapped, except the important-looking men. Not exactly a cold, calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way. Okay, said the old man. He Alors on va lui turned donner to la me and possibilité de whispered, They're taper. going to make it quite a bit tougher, but I'm sure you'll be fine. De faire des trous. Ah ouais, d'accord. Ah mais attendez, oula oui, ah, ok, il faut que je saute dans le... Je saute là-dedans peut-être. Incroyable. Et il y a quoi à droite? D'accord. D'accord. La vache, ok. Aïe. Ah, punaise. Ok. Je gère. Wow. Rien par là. J'ai bien envie de sauter à droite en fait. Juste pour savoir s'il y a des... Pour savoir s'il y a des trucs. Ah bah je crois qu'en fait non c'est ça. Il faut qu'on saute à droite. The garage then rearranged the room one last time. The old man smiled. Now, there's no need to look so glum, he said. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was Ça fait penser à determined to do l'homme you proud. bicentenaire aussi. Est-ce que vous avez vu l'homme bicentenaire? Bon, Marc, c'est sûr, hein, mais... Avec Robin Williams. Feu Robin Williams, plutôt. Avec Sam Neill, avec... Ah, c'est les deux gros acteurs. Hein. Sam Neill et Robin Williams. Oh non! Oh bah non, bah non. Moi, ça m'a fait penser à Astro Boy. Ah oui, un peu, ouais. Je connais moins bien Astro Boy. The old man's friends actually seemed quite happy when I made it through. We might have a winner after all, said the man in black. It's no Killbot 3000, but you can almost see the fire in its eyes. Ils veulent le transformer en machine de A guerre, couple ces of days enfoirés. later, the old lady said she had a surprise for me. My own room. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me. As if music wasn't amazing enough,
The old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, horror, sci-fi. Anything anyone wanted to watch, I would happily watch with them. Then one day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television and said, "This is what I meant when I said video games." Oh là là. Ils ont cassé le quatrième I mur. played games at every chance I could. I took on everyone. I was unstoppable. I had enjoyed music, film, and television. But to me, video games really were the highest art form. Ah, c'est une lettre d'amour aux jeux vidéo, au cinéma et table tennis for 2. Le robot geek, ouais. Waouh. Je peux pas le tac, je peux pas faire des feintes comme ça. Oh. Oh là là, c'est dégueulasse par contre. La hitbox, elle est... Ouais, je l'ai eu. Ouais. Ah non. J'ai perdu. Oh non, on va devoir la refaire en boucle jusqu'à ce que je gagne, c'est ça l'histoire? C'est ça le bail? Ah zut. Oh punaise. Oh, ça va être chiant. Ouh. Ouais. Allez. Oh punaise. Limite ça, j'aurais peut-être dû le faire plutôt à la souris. Je sais pas si c'est jouable à la souris d'ailleurs. Wow, comment j'ai fait pour le vaincre là-dessus. Ah! J'essaie de faire des balles un peu obliques, mais... En fait, il les manque de temps en temps, mais ça n'a aucun sens. La manière avec lesquelles... Oh bah voilà. Ouh. Heather's birthday was a couple of months later. Her mum and dad had bought her a camera and arranged a day up by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing. It could destroy the world." I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy. Anton, how about you?" "I don't think so," said Mr. Deck. "The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch of Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord." The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. I enjoyed being outside.
although the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. It felt like she was telling me off, but I think she was just concerned. As the old man and I stood on the cliff tops, I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s. But he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be, so I offered to climb down and get her. The old man agreed, but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. Ah. Je vais prouver que je suis le meilleur. Je peux sauver. Ah non. Ah, je pensais qu'on pouvait... Non. C'est vraiment une blague, ça? D'accord. Bizarre. Ça fait partie du décor. Heather was unconscious, and her leg was broken, so I picked her up as gently as I could. I decided it would be best if I didn't run the rest of the way. Ah. Désolé, désolé ma poule, j'ai gouré. An ambulance had arrived by the time I had made it back to the cliff top. The medics made sure Heather was okay, and then took her off to hospital. A few days later, we all went to see how she was doing. She was fine, but would have to wear the cast for a couple of months. Robot. Ah, c'est des gros pixels quand même, hein. C'est du bon gros pixel. Once Heather got to know me, we became good friends. We enjoyed the same films and TV. She was also annoyingly good at some of my favorite games. After a while, she became very interested in how I worked. Soon she knew as much about me as the old man did, if not more. We spent the next couple of months visiting other countries, as when it came to teaching me things, the old man always liked to pick interesting locations. He had explained the basics of mathematics to me at the Great Pyramid of Egypt. Taught me history in the dead of night, surrounded by mysterious giant stones. Stone Age. And even showed me science in action high up in a hot air balloon.
This is why I was surprised when the old man took me to a restaurant. It was nice, but it seemed very somber compared to the previous grand locations. He said he just wanted to chat, and this was nice and quiet. Plus it was his favorite place to eat. We talked about Oh, life, cette musique. the universe, Douglas Adams, everything really. When I asked him why were we here, why did we exist, he just smiled and said, life is like a game, just don't expect to be finished anytime soon. When I looked puzzled, he said, well, everyone should have a purpose. So I asked him, what's my purpose? He thought for a bit, then said, so you want to be a real boy? Which just confused me even more. Eventually the old man said, for now, I want you to help clean things around the house. I must have looked unimpressed, as he then said, okay, I want you to clean 1,000,000 things. It didn't sound like the meaning of life, but I suppose you've got to start somewhere. Tu collectes 1 million d'objets. D'accord. Découvrir ma vocation, chapitre 2. The next day, the old man said he wanted to install some more software, so he powered me down. When I came to, he said Mr. Silton had a joke for me, and that I should pull his finger. I don't think I got the joke, so the old man powered me down again. This time when I pulled Mr. Silton's finger, I got the joke, but it wasn't very funny. The old man then explained that he had installed a special chip which allowed me to clean away anything that was broken. He said it also tells me how many things are nearby, and how many smaller things are in a bigger thing. It all sounded very complicated, but he said all I really had to do was pause, and it would bring up all the information I needed. He then said he wanted me to find and clean all of the items in the room. He told me there would be some chains to climb, but that would be nice and easy, as I just had to press up. He then finished by saying, when I had collected all the items, I should come back here. Waouh. J'ai même pas fait gaffe. 10 objets récupérés. 100 objets récupérés. 103 objets totaux. Objets ici 130. Objets possédés 103. Alors j'ai peut-être baissé le son aussi des... Le son des sons, justement, au cas où. Youhou. Youhou. The old man then asked the old lady Heather and I to follow him outside. I was happy too, as it was a lovely hot day.
The old man said he was worried that Alice had been hoarding again. She had filled up a small barn with old bicycles and newspapers. Heather said, "This would be a perfect chance to properly test my new powers." The old man thought for a second, then said, "Using the steptoe chip, I should find and clean at least 300 things." When we explained to Alice what we wanted to do, she seemed scared. But after the old lady kindly explained that, well, the barn was starting to smell, she said it would be okay. "One last thing," said the old man. "If you want to use a door, just push up." When I was about to enter the old barn, Mr. Silton said he had seen some mushrooms growing inside. He asked me to give him any that I found. He then winked, but I wasn't sure why. Ah 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 ah. Attendez, est-ce que je peux passer comme ça? D'accord. Est-ce que là je peux passer comme ça? Ouah! Non plus. Bon allez. La bande son, hein, c'est le classique, hein, c'est vraiment... Ouais, ça fait un peu mal aux oreilles quand même les petits sons. On va voir si on peut pas les baisser un peu quand même. Voilà. Ah! Ah zut! Ok. Youhou! Non! Champignons. Ah non. Ah zut. Ah là 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 là. Oh la vache. J'ai du mal à ce moment-là. Ah. C'est bon. On a tout pris. Je crois qu'on a tout pris, ouais. Allez. Cassos. The old man was very happy with everything that I had cleaned. But I think Mr. Silton was even more happy with his mushrooms. Bah, quand est-ce qu'on se bat alors? Quand est-ce qu'on se bat? On veut de l'action. It wasn't the days getting shorter, or the evenings getting colder. It was the falling leaves that really made me feel sad. L'automne. As we watched the trees blowing in the breeze, the old lady said, "The leaves must fall before the blossom comes."
She had already explained the seasons to me, so for once, I actually understood. But it didn't make me feel any better. The old lady obviously had enough of my moping, and said, "Right, next week we're going to have a party." For some reason she insisted that we were all going to wear costumes. Heather was very excited and said, "I've got some perfect ideas." Halloween. C'est quoi? C'est la musique de l'exorciste, ça, non? Je crois que c'est la musique de l'exorciste. Je me demande d'ailleurs s'il va pas me faire striker si je la mets en rediff après. On verra. It was terrifying. Everyone was dressed like someone else. I think I was meant to be some kind of pumpkin, as everyone kept shouting, "It's the great pumpkin." Still, at least Mr. Silton was having fun telling everyone his joke. And I suppose Heather's costume was quite flattering. After what seemed like Exorciste, c'est forever, Tubular Bells de everybody Mike left, and Oldfield. things got back to normal. Ah. Heather was allowed to watch a scary film before she went to bed. Ah, la musique de Halloween. But Ah oui, I Halloween think comme... Alice D'accord, and Halloween, Mr. le film Deck d'horreur, came évidemment. up. I wasn't happy about this, but the old man said if I was quick, then I could watch the end of the film with them. Je ne me rappelais plus. Alice was vacuuming, and Mr. Deck was taking down the decorations, so I thought I should clean up the plates and glasses. The ear-splitting sound was the fire alarm. As usual, Mr. Deck blamed Mr. Silton, saying he was probably smoking John one of Carpenter, his évidemment. jazz cigarettes. Bien sûr. But then the professor appeared. He said that there was something burning in the kitchen. Alice looked confused, saying that she hadn't cooked anything since the morning. We were all surprised when Mr. Deck opened the oven. Inside was a large black cloak and a slightly burnt pair of men's underwear. Suddenly the old lady burst in. She looked terrified. She kept shouting, "There's someone on the roof." When we went outside, it slowly became obvious that it was Mr. Silton. He was completely naked and playing his guitar. He shouted down, "When I finish this song, I'm going to fly." The old lady said, "Oh my God, I know this one, there's only about 30 seconds left." The old man then quickly turned to me and said, "You know what to do." What? Faut que je me... Ah d'accord. Ah vache, il va mourir. Vite. La musique est excellente. Acha. By the time I had made it up to the roof, Mr. Silton was beside the edge. I tried to calm him down, but he was acting even more bizarre than usual. Oula. Ah. Faut peut-être que je baisse le son de la musique par contre, enfin le volume. Dites-moi sur le chat, hein, je pense que ça a l'air de gueuler quand même un peu. Part of me wondered why he hadn't doubled in size. Still, he was soon laughing and joking with the Le son est bien, ça avait l'air de gueuler la musique, mais... One of them said he looked like the world's Bon, bah c'est worst parfait. clown. I don't think Mr. Silton liked that. So he told his own joke. But that just made the other paramedic call him Marshmallow Marceau. I don't think he liked that either. But at least he was still in one piece.
Oh là là, l'hommage. L'hommage. A month or so later, Heather and I were playing video games when the old man said he wanted me to come outside. He said it had been a year since I had arrived, so he had a present for me. He placed the teddy bear high up on a wooden platform. He then told me I should try to pick it up. Try as I might, I couldn't reach the teddy bear. However, I still don't understand what happened next. Ah merde. Ah, il veut plus redémarrer. Non. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Il va bien arriver quelque chose pour qu'il il revienne. Faut pas mourir. Non. Oui, tu bouges. Non. Ah, il bouge. Ah, ouais. Bon. Oh non. Ah, cette musique. Oh là là, pas mal les trucs en 3D.
Oh là là, les hommages, dis donc. Une pluie d'hommages au 7ème, à tous les arts en fait. 2001 Odyssée de l'espace, il y a tout là. Oh là 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 là. Ah, ils se sont fait plaisir. Ouh. Et là. Was I dead? Ah. Was this heaven? It sort of looked like the basement bathroom. Et bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est? It was the shoes the old man was going to give me. I thought I might as well put them on. They were just the right size. The old man's hat fit me pretty good as well. I'm sure he wouldn't mind if I wore it. Amazingly, the shoes allowed me to defy Incroyable! gravity. Or maybe it was the hat. Ah, et la cravate qui pend. Ah, c'est bien pensé, hein. C'est intelligent. Nothing is beautiful from every point of view. Chapitre 3. Mon monde détruit. Hein? Ah, c'est marrant ça, on peut pas, si je saute là, si. Waouh. Là j'ai tout de suite envie de faire le fou là, hein. Là c'est... On peut aller dans la porte. Ouais, c'est au classique de OST, hein. Les musiques, elles nous envoient des classiques de chez classique. La dramaturgie est à son paroxysme. Part of the basement was flooded, and the stairs had collapsed. I didn't know what was going on, but I knew I wanted to get back upstairs. Bon, donc là il faut pas que j'aille dans l'eau, hein. Il me semble que nous le savons. Oh. The gate was locked. I would need a key to open it. I must find the key. I had to be careful. The electricity was going haywire in some Aïe. places. Ok. D'accord. Mhm. Ah, c'est bien cool, hein. J'aime bien. J'aime bien. Ah, elle a carrément en diagonale. Hop là. How long had I been asleep? Months? Years? I was so confused. Where had everybody gone? Oh là là, ils sont tous partis? I was slightly scared. This was the first time I had been outside on my own. Oh là là là, encore un hommage. Donc on s'est fait attaquer alors. Waouh. Des militaires ou des gens ont tiré.
Dans la maison. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things so I could become a real boy. Whatever that meant. Ah, c'est horrible hein, quand même. Mine de rien, on s'est quand même attaché au personnage. Eric Satie, ouais. Exact. Oula. « 5000 objets récupérés! Nom de Zeus! » D'accord, donc la suite de l'aventure c'est à gauche je crois. Avant d'y aller j'ai envie d'explorer le reste. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Ok. Oula. Voilà. À moins que l'histoire continue aussi par là. Il y a des chances qu'elle continue aussi par là en fait. Ah, ça continue partout. Tiens. Ah ah, il y a quoi ici? The gate was locked. I would need a key D'accord, to open tout it. est verrouillé par ici, on dirait. Ah, bon bah comme ça c'est réglé hein. Et là si je fais le saut de l'ange, ouah, voilà. C'était le saut de l'ange. Et les mouettes, est-ce que il se passe un truc si je vais voir les mouettes? Ah non. Oh. Oh vous volez. Les mouettes volent. I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was blind. He was kneeling on the floor with his hand in a drain. Mince. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes, and he was trying to get her out. He was very happy when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from the other end. He said he would turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. I happily agreed. So he gave me a key. He said this will open all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, and through the big door at the bottom. D'accord.
I better run. Waouh! Waouh! Attendez, j'ai pas le temps, je veux récupérer mes trucs. Ok. Ouh. Oh la vache, c'est tendu. Ok. Punaise. D'accord, je vais y arriver. Oh punaise, c'est pas vrai. I better run. Faut que j'arrête de vouloir tout speeder. Hein. Ok. Ah d'accord, j'avais pas compris. Ok. Ok, ok. Ah non, ouais, ok, c'est super. Super, un plaisir. Un plaisir. Mais j'ai même pas le temps. Non, mais il faut que je récupère les objets, c'est pas possible. Il faut que je récupère les objets. I would like to récupère the objet, hein. Ça n'en est pas possible autrement. Je suis navré. Bim. Boum. Ok. J'étais presque. De toute façon, ça sent le décès à chaque fois parce que je suis obligé de récupérer les objets. Du coup, je suis obligé de perdre du temps. Donc, du coup, voilà. Tout ça. Aïe. Ça, c'était pas indispensable par contre. Loin de là. Aïe. Non, pourquoi je saute? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi je fais des trucs idiots? Il le sait, qu'ils me le disent. Et on essaiera de s'arranger pour que ça ne se reproduise pas. Est-ce que c'est compris? Mon Dieu. Oh, I zut à la fin. found the old man's cat. She was fine, if a little confused. I was horrified. Pauvre. It looked like me, but it shambled around like something from the film we watched on Halloween. D'accord. Vilain. Ouh. Parce que t'aimes ça, faire l'idiot. Oui, mais c'est hors sujet. Hors sujet, monsieur, hors sujet. Si je reviens par là... Ok. Mais attends, parce que du coup, là, je peux peut-être retourner là? Ah non! Oh non, ça va recommencer! Oh punaise! Ah! C'est pas vrai, on va pas le refaire quoi. Non, je voulais pas le refaire. Non! Pourquoi? Je fais des bêtises. En fait, je voulais voir si je pouvais pas remonter, mais je peux pas. Hein. Et c'est bien dommage.
C'est bon. Allez, on y va en speed là parce que c'est bon quoi. Ah. The man was happy to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, "Those bastard robots, they're always getting up through the pipes. Don't worry though, it'll never get through the big doors. If I had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance." I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. The man laughed and said, "Don't worry, I know who you are," and told me that he knew the old man. Ah. As we chatted, the man brewed himself some tea. He said that he had worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. "He always did me right," he said. "When I had my accident, the old man said he would look after me. And he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you." He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, "The old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it." He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, "Wait a minute, it's empty, isn't it?" He slumped back in his chair. "I was robbed a few months ago," he said, almost in a whisper. "It's strange. They took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone." The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile. He said I was welcome to go back through the pipes any time I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away. Boum, 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 boum. Bon, et du coup, est-ce que maintenant l'eau, elle est... D'accord. D'accord, tac, 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 tac. J'aime bien refaire les niveaux 43 fois de suite. Nanana. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Oh yeah. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Oh yeah. Oh le plaisir. On aime bien refaire des trucs nous. Ah on est comme ça. Non. Pourquoi j'ai fait ça? Putain. Aïe. Voilà, c'est bon. Voilà, tactique. Hop. Hop, hop, hop. Et hop. Et là, on se la refait pas. Hein. Vous êtes gentil, mais... Et à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est bon. Oula. J'aurais bien aimé faire genre ça, et tac. Ah. Oula. Bon bah d'accord, allez. Allez, on va se barrer à gauche du coup. Je crois qu'il ne reste plus que ça. Waouh, ça fait un peu, c'est un peu violent de temps en temps. Hein. N'hésitez pas à le dire hein, si vous avez envie de vomir. Et vous êtes en train de faire une attaque. Dites-vous que tout est prévu, tout est normal. Ça aussi c'était prévu.
Est-ce qu'on peut retourner dans la maison d'ailleurs? Ah ouais, mais il n'y a pas grand intérêt, j'ai l'impression. Oula. Ouah. Dun, 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 dun. Ah mais attendez, ça me fait penser que là on a ça, mais du coup peut-être que le truc de tout à l'heure j'aurais pu l'ouvrir aussi. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Et ça fait quoi si je saute? D'accord, il fallait le faire, hein. Il fallait le faire, je pense. C'était important pour la science. Et pour un paquet d'autres choses, je pense. Waouh. Magnifique. Yeah. Oh là là, ça c'est quoi encore? Toutes ces musiques. Dun, 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 dun. Voilà, toutes ces musiques. Je sais plus ce que c'était la musique d'avant, mais... National Brownie Association. Ah tiens, c'est marrant, je peux pas m'accrocher au mur par contre là. The gate was locked. I Oh. would need a key to open it. Ah c'est marrant. Bon, ça branle quoi ici? Bah ça branle... Ça branle. Ça contrôle un robot, tu vois, on fait des trucs. On découvre le monde avec la vision d'un robot. Salut Bazou Basile. Bienvenue. Bienvenue. On découvre Horace. Waouh. Je vois. You see? What can you see? Non mais oula. Oula. Oui. Oui. On se met une race. On se met une race. Ah, d'accord. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Bien. Alors. Non. Oh punaise, c'est pas vrai. C'est lourd. C'est lourd. C'est quoi hein? Pas le... Qu'est-ce que... Quoi je fais quoi là? Oui. Je comprends pas. Je peux pas le prendre? C'est censé faire quelque chose ça ou c'est juste là pour... Il y a un truc qui brille et c'est tout? Oh. Bon, je peux rien faire. Bon, allez, on va se buter. Déception là. Je m'étais dit on va trouver un truc incroyable.
Alors que non. Et là, paf. Et quoi? Ah oui, non, c'est des trucs qu'on va peut-être utiliser après, en fait. Dans le futur de l'instant présent. Dans le futur de l'instant présent. Aïe. Ah oui d'accord, on était là et pif paf pouf, tout ça tout ça. Très bien. Ok. Oui, je me rappelle de ça. Aïe. Ça aussi je me rappelle. Bah, du coup je crois pas que ce soit nécessaire de refaire tout ça. Chemin. Non merci. Aïe. Par contre, ouais on va pas pouvoir... Ah quoi que si, on va peut-être pouvoir si on fait ça. Non. Oui. Tac. Voilà. Peut-être pas tous refaire quand même. Voilà. Hein? Ah oui, oui. Bien sûr. Ah oui, c'était là où on était au début. Ah mais on est obligé de tout refaire en fait. Ou alors peut-être là. Mince. Ah! Ah mais pourquoi je retourne en arrière? Oh. Bon, on est obligé de se refaire tout ça donc. Mais non, mais pas ça, idiot. Aïe 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 aïe. Ah et là je peux pas évidemment. Ah si, voilà, tac comme ça va. Tac. Voilà. Aïe. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut... Ah. Bim. Ça c'est du gros objet ça. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier, ça va bien se passer. The screaming was coming from one of the bedrooms, but the stairs were blocked by a wall of fire. Oula. D'accord. Bon là ça sert à rien d'aller ici, a priori. A priori, on n'a pas la moindre utilité. The people screaming turned out to be a man, a woman, and their children. They were confused and terrified. At first the man looked like he was ready to fight me, but after I convinced them that I was there to help, he calmed down. There was no way I could carry them all at once, so the children went first. Est-ce que tu connais ce jeu, Bazouazil? Oh là là, il connaît même pas quoi. Oh là là. Comme moi il y a 1 heure. Oh là là.
Ces gens qui connaissent rien, vraiment. Ah là là. Ah, il n'y a plus de saison. I dropped the children off at the front door and promised them that I would be back with their parents. Ok. Ah oui, par contre, les parents, je peux pas revenir les chercher là. Hein. Et oui. Comment je fais là? Ah, c'est pas un mur ici. D'accord, j'ai cru qu'il y avait un mur. Oh là. Non. The fire was getting much worse, so the woman went Ah, et next. le père, il va mourir, je sens. Ouais, de toute façon, il a une gueule de con. Alors. Il mérite pas de vivre. Du coup, c'est à 21h30 que ce soir tu stream? Oui. En principe, c'est à 21h30. On va reprendre Song of Horror. Et tout se passe bien. When we got to the front door, all the woman said was, "Thank you. Please hurry." Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je reviens en arrière. Oui. Oui. On va essayer. Ah oui, d'accord, ça s'est pété, du coup, on peut récupérer des trucs comme ça. Hop là. By the time I managed to get back, the man was unconscious. I had to pick him up quickly, as I could tell the house was going to collapse at any moment. Oui. D'accord. Le jeu est bugué là, c'est bizarre. Il me suspendait sans arrêt là, je sais pas pourquoi il faisait des pauses. Ok, ça me laisse le temps de jouer à The Last of Us. Bah oui. Papa. Voilà, il est dans un sale état le papa quand même. Ah, mais c'est quoi cette pause là? I helped the family C'est que set up a m'embêter. tent, so they had somewhere to stay. The kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set and a games Ouais. console. With a bit of fiddling, I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until their parents said it was bedtime. As we talked, the man opened a bottle of wine. I asked what had happened. Why was everything so ruined? The man Vu tout le monoxyde de carbone qu'il a bouffé, mais looked at ouais. the woman, then the woman sighed and said, "There was a war." "Yes, a war," said the man. "One side of the planet attacked the other, and before we knew, it was all over. Everything gone. Everything destroyed." "Well, it's late," said the woman. "We should really get some sleep. Help yourself to anything you need, and we'll see you tomorrow." Ouais, In the morning, I asked the man if C'est he un knew robot, what hein. had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. "Crap old house, bad wiring, constant electrical surges from the unreliable power plant. Take your pick." He said, if we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves,
let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum. But he did say I should head to the mainland, as there would be plenty there for me to clean, and a better quality of rubbish. The man said, before the war, my lovely wife used to be a fisherman. Fisherwoman? Fishing person? I used to catch fish, interrupted the woman, and, seeing as you saved us all from the fiery end, maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland. I was a little scared, but then they gave me some captain software and I was an old salty sea dog within minutes. Tiens, d'ailleurs, j'ai réussi à finir Noix ta base voisine. Enfin fini. Ce n'était pas une mince affaire, mais j'avais trouvé, à un moment donné, j'ai chopé des baguettes vraiment, vraiment puissantes qui congelaient en plus. Je l'ai fini et j'y ai rejoué parce que du coup, c'est le genre de jeu que tu finis et après tu peux le recommencer en mode beaucoup plus dur, en mode nightmare. J'ai réessayé tout à l'heure, alors là par contre, c'est immonde de difficulté. I took the fisherman's boat to the mainland. GG, ouais, The merci. fisherman was right. Everything was in pieces. Ah mince. Everything had been destroyed. I docked the boat in some ruins. They must have once been a town. Je veux vivre. Voilà. Ah, c'est pour la science, hein, c'est pour vérifier s'il y a des trucs en dessous. Faites pas gaffe. Voilà. On va vérifier à chaque fois parce que je sens qu'il y a des trucs cachés. Oh, je peux pas le faire là, c'est chiant ça. I was confronted by a lovable fat old dog. He almost looked pleased to see me. Suddenly, three men appeared holding large guns. Or at least two men and what looked to be a pregnant woman. Incredibly, it was Mr. Silton. I thought you'd been shut down, he said. I mean, it's been years. I'm not really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. He then showed me into what was surprisingly a really nice house. On m'appelle. Du coup, je vais interrompre ça, je reprends tout à l'heure. Ouais. Je vais mettre ça en chargement. Et je vous dis à tout à l'heure. On a besoin de moi, un coup de main. Bon bref, à tout à l'heure.
Ok, nous revoici, nous revoilà. Un Pims à la framboise. Mmh. Y a-t-il des survivants? There is nobody, everybody. Oh, il y a des gens, il y a des poissons morts. Ok. Et c'est reparti pour Horace. Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. I believe you know this idiot, and that's Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What with you giving Barry those dodgy magic mushrooms? Ah oui. She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. Mr. Silton said Alice had a small place in the countryside. The professor had holed up in one of the old man's factories. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked. I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you, in that hoarder's manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed. Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Time for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. Ah, putain, c'est beau ça. Ah là 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 là. C'est génial. Non, je veux rester là. Je veux rester dans mon rêve. Home is where the earth is. In the elder. Chapitre 4. Trouver un moyen de rentrer. Eh ben, on va essayer de trouver ça, ouais. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war. Judging by the look on everyone's faces, it wasn't. Well, the war, said Mr. Silton. Barry interrupted his wife. Can I see you for a minute? And dragged Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. All of a sudden, Mr. Silton appeared. How about a tune-up, he said.
Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else, but Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house, you could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. I was so excited, I would be able to get back into my old room. I said thanks, and made my way to the front door. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton, but we'll meet up back at the old man's house in a couple of days. You head there and we'll see you soon. Il y a un truc par contre qui commence à devenir pénible, c'est les voix quand même. Je trouve qu'au bout d'un moment c'est un peu lourd. The door was locked, but from behind it Mr. Silton shouted, "Go back to the old man's house." Il y a un charme, hein, mais ça devient chiant bien, je trouve. À la limite, s'ils avaient resté, comment dire, s'ils avaient gardé cette voix juste pour le robot, ça aurait fait sens. Mais la voix comme ça pour tout le monde, c'est un peu lourdingue. Ou à la limite, il aurait fallu changer de ton au moins. Non, c'est très robotique, ouais. Mais bon, pour le robot, à la limite, ça colle, quoi. Et pour les autres, oui, après, bon, si c'est cohérent, parce que comme c'est lui le narrateur, c'est le robot qui est narrateur, donc c'est lui qui raconte toute cette histoire. Ouais, c'est logique quand même. C'est le robot le narrateur, ouais, t'as raison. C'est vrai, d'accord. Aïe. Aïe. C'est vrai. Je vais tenter la folie. Yeah. Tu as tort, Archie. Non, j'ai raison. J'ai toujours raison. J'ai toujours raison, Bazouzine. Sauf lorsque j'ai tort, mais j'ai toujours raison, sinon. C'est d'une logique en béton, c'est pas... Aïe. Bon. Aïe. Aïe. Il narrateur est à travers. Pas faux. Loi 1, Archiboulette a toujours raison. J'aime bien les lois comme ça, ouais. Le streamer a toujours raison. Bon, allez, on va essayer d'avancer. De quand Archie a tort, se référer à la loi 1. Non, ça me fait penser qu'il faudrait qu'il réadapte un nouveau film de Isaac Asimov. Pour l'instant, on a eu juste, on a eu seulement iRobot. Loi Doha, la parole d'Azu est suprême. Ouais, ça se défend. Et là, t'attends quoi, là? T'attends quoi, Badou, hein? T'attends quoi? T'attends une réaction? T'attends une réponse? Ah là là là. Espèce de créateur de chevrons. Je te ferai dire que moi sur mon Discord, je suis la suprême boulette. Hein. Attention. Alors attention. Et vu que je suis sa voix, bah... ouais. Et plus qu'on était censé faire... Merde, j'ai déjà... non, il fallait aller chez le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme... C'est le vieux noir, non? Le vieux noir. Je peux te contredire.
Yes, you can. J'ai mon alerte. Ah oui, il faut dire à Colombe d'aller au sport. Je lui ai promis que je lui ferai penser à ça. Je vais lui envoyer un message. Voilà. 18h30. Le sport, c'est mal. Oui. Suprême de boulettes à l'oriental. Le sport, ça XP pas. Le vieil homme, c'est pas lui? Oh, je sais plus. Ça y est, je perds... Je perds mon latin. Je sais plus. Plus ce qu'il a dit qu'on devait faire. As I walked through the old church Ah, ça y ruins, est. I was surprised to hear Mr. Silton calling me. He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present for me. It was a pair of Atlas gloves. They made me think of the old blind man with the cat, and his stolen Atlas gloves. I wonder if Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Mr. Silton asked me to try the gloves on and start Aha. shuffling things around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would pick a thing up. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. He looked more and more confused as he read all this, but eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Par contre, j'ai oublié ce que... J'ai oublié... comment dire? J'ai oublié le rangement. C'est quoi déjà l'idée du rangement? Certes. J'ai complètement zappé. Quelqu'un se rappelle qu'il faut faire? Peut-être que c'est les ballons qu'il faut mettre à gauche ou je sais pas quoi. Je sais plus. Oh là là. Non. Ces cartes d'accès me permettra d'entrer dessus sol. Nous avons tous Alzheimer. Oh là 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 là. Je sais plus du tout. La crèche, j'imagine que... Merde. Voilà. Faut mettre le bébé là-dedans. Voilà. Et je peux pas... Je peux pas consulter le bouquin. D'ailleurs, qui es-tu? Je suis Alfred. What? Oh, pourquoi elle est derrière le bâtiment, elle? Oh.
J'ai du mal à comprendre le truc. Je le pose. Bon. Ah, zut. Bon, voilà, tac. Ah, zut. Balance le bébé. Voilà. Tu es Alfred, raconte Robert. Enchanté Bertrand, moi c'est John et lui c'est Ernest. Mais appelle-nous Edouard et Gontran, très cher Bobby. Ouais. Ah là là. Terrible, hein. Je sais pas du tout ce que je dois faire là. Au pire, je peux les... Je peux balancer ça. Ah, ou peut-être que ce qui doit être sur le terrain de basket, c'est les balles. Il est logique. Et le reste, ça par exemple, je sais pas ce que c'est. On n'a qu'à dire que... On n'a qu'à dire que... Voilà. Oula. Ah, mais attends, il y a peut-être des trucs à faire avec ça. Ah là 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 là. Yahoo! Ouais! Je fais des paniers. On va faire des paniers. Mince. Ouais, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Oh là 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 là, je sais pas ce que je fais. Si quelqu'un sait, je vous en prie. Hein. Non. On n'a qu'à dire que la Terre est plate et repose sur 4 éléphants qui eux-mêmes reposent sur une tortue qui flotte dans l'espace. Très bien, je suis d'accord avec ça. Mais concernant ce terrain de basket, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout. Ça ne m'aide pas du tout. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Donc, je sais pas, on va mettre ça comme ça et... Terrible. Je sais pas ce que j'ai à faire, je me rappelle plus. Tu te rappelles pas toi Marc Oh merde. Fallait lire les instructions. Ouais mais j'ai oublié. Ce qui est mal fichu c'est que t'as pas un résumé de... T'as pas un résumé de ce qu'il faut faire. Peut-être que lui je peux lui donner un ballon et il verra comme le ballon est rond. Oh là là. La violence, je sais plus du tout. Terrible. Parce que là il y a la crèche. Donc la crèche il faut faire un truc avec. Il se tourne pas bien lui en plus, ça m'énerve. Voilà. Le bébé. Tac. Tac. On va essayer de tous les tourner dans mon sens quand même. Ah, il veut pas se tourner dans le bon sens lui, hein. Où t'es chiant toi, hein.
Oh, savoir. C'est quoi ce bordel là? Il se tourne dans le sens là. Bon bah d'accord. Dans ce sens là alors. Comme ça là? Dans ce sens là? Bon, tu veux pas, donc tu veux pas, tant pis. Hein. Allez, fuck. Ça par exemple, je sais pas ce que c'est, ça c'est... Peut-être qu'il faut le mettre là, celui-là. Donc, tac. Le piano. Je sais pas ce que c'est que le truc à droite du piano aussi. Il faut faire des paniers peut-être. Non. Ouais, j'ai fait 2 paniers. Wow. La coupe, c'est pareil, tous ces trucs là je sais pas. Ah, quoique en théorie, est-ce qu'il y aurait un côté pour le sport et un côté pour la crèche? Mais bon, le problème c'est que la crèche, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus que... Alors ça serait ça peut-être, ça ce serait la crèche? Let's see what else these gloves Ah. can do, said Mr. Silton as he flipped through the manual. He actually looked quite excited when he explained that holding X while walking Ah. into or under a falling thing would Et en allow me rentrant to dans un catch objet it. ou en tombant dessus... I must admit, I was then really happy when he suggested we make it again, and I tried to catch 10 basketballs. D'accord. Aïe, zut, je me suis loupé. Ouais. 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 Next, Mr. Silton suggested we make it a real game and see how quickly I could score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Except Mr. Silton wasn't as forgiving as the old man. Ouais. Ok, bon, faut que je fasse des paniers. Ouh, je fais des paniers, je me loupe. Ouh. Non, zut. Mince. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ah, c'est de la triche. When I'd scored 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. He said I now knew everything about the gloves and I should be able to continue through the basement of the church into the house. When I asked him if he was coming with me, he just laughed and said they would catch up with me in the main hall.
Aïe. Oh la vache. Aïe. Aïe. I was stood in a gigantic cavern. When I looked down, I was horrified to see hundreds of corpses of those things. As horrible as it sounds, my stepdaughter said they were things to clean. So clean them I would. Tout un tas de choses à récupérer. Ah! Je vois le genre. Ah! Oh, il va être très chiant à récupérer celui-là, je sens. Oh là là! Vous le sentez comment il va être chiant à récupérer celui-là? Est-ce que vous le sentez? Vous le sentez? Je suis sûr. Vous avez le nez pour ça. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh punaise, c'est horriblement dur ça. Comment je fais? Je peux pas juste me mettre comme ça et... Ah si! Ah si, c'est bon. Ouais. 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 Ouh. J'ai eu peur. Ah bon, après les autres on peut pas vraiment. D'accord. Youhou. That must be the door Mr. Silton talked about. The door was exactly as Mr. Silton had described it. I just hoped that the card he had given me was the security key and not just some backstage pass. Well, it opened the door, but soon an alarm went off. Something caught my eye. It was a small yellow sphere. The book next to it explained that it was a shield that would automatically take a hit for me when activated. The Y button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough. It seemed that I started with 2 slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more. If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend, proving that even the simplest of faces can bring out an emotional reaction. Ouais, je sais plus où je suis là par contre. Oh non!
Ça c'est quoi ça par contre? C'est quoi ce truc? Ah si, je sais ce que c'est ça. C'est ça. Attendez. Comment on fait? On peut pas le prendre? Si, voilà. Ah. Aïe. Non. Ouais, bon, tue-toi une bonne fois pour toutes là, que je fasse... Allez, tue-toi. Voilà. Donc. Ok. Ah, je peux pas prendre l'autre. Oh là là. Oh là là. Ouh. Ouh. Oh là là. Ah d'accord. Very nice. Something literally caught my eye. I remembered the old man had installed some software that helped show me things that were interactive, and how to interact with them. This must be what he was talking about. D'accord. Si vous le dites. Bon, et alors? The electron gun blew the power. Ah, I needed to turn it cette back on électricité, je devais... before I could fire again. D'accord. Ouah! Ça fait mal. Ah, j'ai compris, oui. Ok. Oh là là. Ah bah tue-moi. Que je le fasse bien. Non. Oh, zut.
Ah zut. Bon. Cette fois-ci c'est la bonne. Greux. Allez hop. On va pas commencer à m'emmerder, hein. Non mais... This seemed quite valuable. Deux secondes. Ok. Du coup on va passer par là j'imagine. The video recorder's blinking light caught my eye. It must have been years since I had seen a film or TV show. Maybe I could take a little break from my quest and watch the film on the tape. As the video started, I was surprised to see the old man. Hello, hello, he bellowed in his familiar tone. This is test number, 107C. He continued as he read from a clipboard. This unit still has 3 major issues. 1. The shell is so incredibly thick that the whole machine is still far too large and heavy. 2. The missile system is too unpredictable and aggressive. And 3. The trade-off between power and intelligence is far too great. I think the military capabilities would be far too dangerous in the wrong hands. I think we would be best to push forward with the Innocence Project. I didn't really understand a word of what he said, and I was slightly disappointed that he had recorded over the film, but it was nice to see the old man's face again. I wasn't sure what was going on, but suddenly, inanimate objects started to come to life. Aïe. Ok. Aïe. Oh, j'en ai marre. Je vais faire le one shot. Le one shot. Le one shot. Aïe. Tant pis pour le one shot. Ah bah si, on va le faire quand même. One shot. One shot. Aïe. Ah, j'en ai marre. Punaise. C'est bon. Est-ce que je peux le péter ce truc? Ah ouais, je peux le péter, c'est génial. Ouais. Ok. Non. Zut de flûte, zut de flûte, zut de flûte. Ah par contre là pour récupérer le truc de l'autre côté, compliqué.
Non mais... Je peux rien faire, là, je peux pas genre... non. Ah mais si, attendez, mais oui. Mais oui. Ah. Lui il va jusqu'au bout ou pas? Ah, il va jusqu'au bout. Ah. Ah ouais, c'est tendu ça. Voilà. Avec la gravité, c'est marrant. I should try picking that up. Ok. Wow. Ok. Je pensais que j'avais le temps. Ah. Ah, ça fait mal de se faire écrabouiller, dis donc. Non. Aïe. Ah, il y avait une technique, hein. Il y avait une technique, on peut pas dire le contraire, mais... Aïe. Ah. Aïe. Ah, punaise. Ah, je teste trop de trucs, hein. Je suis trop fifou. Je suis trop fifou. J'admets. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Oh. Ah là là. Allez, c'est bon, on fait n'importe quoi. Pourvu que ça passe, non. Oh. Voilà, c'était contrôle. C'est le contrôle. Ok.
Ah ah. Ah ah. Oh non, mais non! Comment je peux faire ça? Ah ouais, peut-être avec... Je sais pas si on... Peut-être qu'on est censé obligatoirement perdre de la vie, là. C'est pas très bien. Je vois pas comment j'aurais pu faire sans perdre de la vie. Mais il y avait sans doute une technique. Ah, là c'est un peu chaud, aussi. Ouais. Ah! Ok. Oh putain. Keep cool. Voilà. Yeah. Encore 50 000 et on est bon. Ah. Aïe, ça fait mal. Aïe. Ah zut, pourquoi est-ce que je fais sans arrêt des bêtises comme ça? Je ne sais pas. Alors, tac. Oh là là. Oh punaise, j'étais presque là. C'est dégueulasse. Ok. Tu la sens la chanson qui va te rester dans la tête? Franchement ouais. Là wow. C'est dans Fantasia ça hein, il me semble. Je crois que c'est dans Fantasia que ce morceau de musique m'avait marqué. Les ballets là. Oh là 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 là. Ta 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 pa 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 pa.
Aïe! Pourquoi est-ce que t'as fait ça, idiot bête, idiot bête? Pourquoi est-ce que t'as fait ça, idiot bête? Aïe! Aïe! Ah là 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 là! Alors. Ah, une vie, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui m'aime. There is somebody who love me because he give me one life. Oh, alors qu'est-ce qui se passe ici? Batteries come in all shapes and sizes. Ouah, je sens qu'on va se marrer. Je sens qu'on va se marrer. Ouah. Non, non. Ah, c'est dur. Alors, comment ça se passe? Ah oui d'accord, en fait t'as pas besoin de... Ouais. Ah mais je peux pas le lâcher après? Bon, on va le... On va pas le... Je veux le lâcher moi, je veux... Je veux le lâcher. Ah. Ah. Ah zut. Ya. Vache. Ah ouais d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. Ah c'est chiadé ça. Aïe. Ok. Allez. Ah. Really good. Really good. Oh la vache, les sons là. Ah ok. Bonjour. Ouah. Ok. Aïe. Wow, wow, wow. D'accord, on va la refaire. Et cette fois-ci bien. Wow. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh là là, oh là là. Non. Je veux récupérer ma vie quoi, il me troll le jeu. Je suis... Oh là là. Ok.
Oh punaise. Laisse-moi passer. Merci beaucoup, beaucoup. Ok. Seeing another VCR made me wonder if there were any more recordings of the old man. I rummaged behind the TV and was not surprised to find 2 more dusty old tapes. One just had hours of some strange sport. But the other had a recording of the old man. Hello, hello, came his voice again. Right, this is urgent. Cancel the nanobot program immediately. All production to be stopped. Contain the remaining units in these corrosion-proof canisters. Although I'm sure it's obvious, the old man continued. We have discovered that they are essentially unstoppable and can form a controlling intelligence around any object. Need I say more? Well, at least that explained why everything moved with minds of their own. I'd never been in this part of the house before, but I figured I would get back to more familiar surroundings once I made it through these laboratories. Oh non, je me suis penché. Je me suis penché et j'ai mal aimé ce que j'ai fait. Bizarre. Ah, c'est pénible ça aussi. Hein. Ça, c'est pénible. Oh là là, en plus il fait ça, super, magnifique. Ouais, c'est bon. J'en suis où? Oh là là. Oh oh. Oh oh. Un boss? Ah! Alors, comment ça se passe? C'est super dur, c'est super dur. Oh vache. Attendez. La musique est géniale par contre. Ok. Oh la vache. J'arrive pas à l'accrocher. Okay. La vache, la vache.
J'ai pas le temps d'arracher le truc. D'accord. Oh là là. Punaise. Ah. Oh là là, je perds la vie considérablement à chaque fois. Punaise. Ok, 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 ok. Ok. Ah, ah, ah. Ouh. Ah, ça fait du bien que ça s'arrête quand même. Hein. D'accord, ça fait mal. Très bien. Reçu. Reçu 5 sur 5. Voilà, déjà on pète tous les salopards. Ouh. Est-ce qu'on peut avancer accroupi? Non, on peut pas avancer accroupi, donc ça je vois pas comment on peut les récupérer pour le moment. Aïe. Oh, ils auraient pu me laisser le récupérer ça par contre. Pas cool. Je devais retourner sur l'ascenseur en mouvement. Ah bon? Ah d'accord. Aïe. Ok. Yes. Par contre ça on va les péter, hein, je suis d'accord, hein, c'est bon. On n'est pas obligé de se farcir ça quand même. Allez, hop, 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 hop. Ah non! Ah ça bute d'un coup en plus. Ah ça rigole pas, hein. Oh là là.
Allez. Cette fois-ci c'est la bonne. Je vous jure que c'est la bonne. Sur la bonne. On va y arriver. Je compte sur vous pour m'envoyer des ondes positives. Ok. Tac tac. Hop. 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 Hop là. Et... Non! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que vous faites, monsieur. Ah punaise, j'arrive même pas à jeter ma pauvre poubelle là. Oh là là. Ah là 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 là. Allez. C'est la bonne mais elle fait pas le ménage. Ouais. C'est cela. Cette fois-ci c'est la vraie bonne. Et celle-ci elle fait le ménage. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais, je peux péter des trucs. Je peux péter des scies. Ouais. Bim. Oh non. Ah, y a pas d'intérêt à les péter ici. Dommage. Et là où je peux pas monter, non. Y a pas moyen. Ah là 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 là. Oh, et en plus du one shot, super. C'est tout ce que j'aime, hein. C'est tout ce qu'on aime évidemment. Ah, je vais y arriver. Je veux le faire d'un coup et je compte bien y arriver. Non mais alors. Putain. Hein? C'est quoi ça? Pourquoi il y a une vie là-haut? Ok. Du coup, je suis revenu ici, mais certes. Pourquoi je suis revenu ici en fait? Voilà. Là, il y a soudainement un truc qui m'échappe. Voilà. What? J'ai oublié un truc? C'est pas bon ça. Merde. Je comprends pas. Que j'ai foutu là? Attendez, c'est bizarre quand même, non?
Oh là là. On est revenu ici, mais du coup, on fait quoi ici? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Ah, je peux rien faire, je peux balancer ça ici, ça ici. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai oublié un truc visiblement. Bon. Et est-ce que je peux aller sur le mur, tiens? Putain, le chargement par contre il est long. Hein. Bon. Oh putain. Non mais vraiment, je vois pas du tout ce que je peux faire là. C'est pas possible. On va m'expliquer ou quoi? Oh là là. Je vais devoir tout me retaper. Magique. C'est magique. Ah, c'est magique. Peut-être qu'il fallait que je passe, que je saute au milieu, vous croyez? Est-ce que j'aurais dû sauter au milieu? Peut-être. Waouh. Je sais pas. Et là, je vois pas ce que je peux faire de plus ici. Ah, je peux sauter par là. Et The door was nailed shut, and my fingers were too large to get a decent grip on the planks. I needed voilà. something like a crowbar. The door Ah, was par contre, je nailed peux shut, faire ça. and my fingers were too Ah large oui. to get a decent grip on the planks. I needed something like a D'accord. crowbar. Ok. Waouh. Ouais. Mhm. Mhm. My shoes struggled to grip the slippery wall. I'd need to keep jumping to climb it. Ah d'accord. Ah oui. Oh là là. Oh là 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 là. Nouvelle mécanique de gameplay. Oh là là. Le saut mural. J'ai jamais vu ça. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Aïe. Je prends feu. Ok. Très bien. Oh non. Ah, j'ai même pas le droit de... Ouais, je suis obligé de me baisser quand même. Oh là là là. La violence. La violence. Oh, purée. Ok. Oh putain.
Ouais, d'accord. Merci, merci pour tout, merci. Cadeau. Ah punaise, j'ai pas le temps. Ah, il me file des vies comme hein. Il est sympa. Oui. C'est sympa. Ah ok, c'est parce que j'ai déjà des vies en fait. Enfin, sauf que les vies elles me servent à rien parce que ça me one shot, mais c'est un détail. C'est un détail. Ok. Waouh. Ouf. Wouf wouf, dit le chien. Ouais. Pourquoi je me prends des dégâts là? Ah ouais, pour ça. Vache. Knock, knock, chuckled Mr. Silton. It's all right, we'll claim it on the insurance as accidental damage. Get me a new TV as well. I explained to them that I had found some of the old man's home videos, and the contents had shocked me. The dirty old bugger, interrupted Mr. Silton. But I didn't know what he meant, so I continued explaining about the nanobots, and Mr. Silton said we needed to get our sharpest minds on the case. Not you dipshit, he barked at Mr. Preston. We need to rescue Heather and her mum. I wasn't sure what Mr. Silton meant by rescue, but I thought I would leave them to clear up. The weather felt cold and ominous as we made our way back outside. Before we meet the others, I need you to help me get my stolen van back, explained Mr. Silton. It's going to be dangerous, and we need someone dependable. Ouh là là. The equipment was heavy, but I was happy to help pack the large boxes until Preston returned with what Mr. Silton called the mean machine. Ouais. On n'est pas gentil là. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien de faire méchier de choses. C'est pas gentil. All we are is dust and shadow. Chapitre 5, la fourgonnette de Monsieur Selton. Quintus, Horatus, Flaccus. Est-ce qu'on va réussir à finir ce jeu? Seemed even more anxious than usual. At first I thought he just needed to use a toilet, but Mr. Silton explained that their old gang members lived around here. Somehow the money went missing when we robbed that post office, he continued. For some reason they thought we'd taken it, but, as he put it, why would we live in such a dump if we had a load of money? Although this clarified things for me, it certainly didn't calm Mr. Preston, who suggested we gotta move on. Don't worry, we'll be a matter of minutes. We just need to send Mr. Chips up there to have a look, said Mr. Silton as he pointed to a window high up the building. Go on, he said with a smile. Off you go then. Voilà, il y a plein de trucs là.
Ah, il y a encore d'autres trucs à faire? Je vois pas, mais... Si vous le dites. Aïe. Aïe. Je l'ai déjà fait. Ah. Mais je vois pas l'utilité là. En fait, on peut rien faire de plus. C'est quoi le bail là? Oh, putain. Faut qu'on m'explique. Ah oui, la fenêtre. Ça y est. Looked like a thief, but maybe his striped jumper was in the wash. Mr. Silton was certain he'd stolen the van though, so I watched for a moment. But then I heard Mr. Silton climbing up. I was going to speak, but Mr. Silton held a finger up to his lips. He looked incredibly serious for a moment. One swift movement, and we were inside. Mr. Silton whispered that I was to go one way while he went another. Why are you whispering? I asked him. Where are we going? Find the keys to my van, Robocop, said Mr. Silton through gritted teeth. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? The piles of junk were all wired into the mains. I suppose it was a good deterrent against thieves. Waouh. On est à combien là? On est à 72 000. Alice would have felt at home here, with all the huge piles of junk everywhere. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Ah. D'accord. D'accord. Ah. Zut. Faut que je fasse des petits sauts. Waouh. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, d'accord. Il faut qu'on saute. Ça me semble assez évident. Ah. I didn't know which key I should take, so I took all of them. Oh, putain. I finally managed to collect all of the keys. Donc là, je peux me tirer. Me retirer. Aïe. Paf. As Oh. soon as I heard the gunshot, I knew I needed to go back and find Mr. Silton. Ah. Oh punaise, ça y est, je fais n'importe quoi. La précipitation. Ah. Ah punaise, il est dur celui-là. Ah, 2 secondes. J'ai oublié un truc. Colombe qui m'en est. Ok, allez. Ah punaise, à chaque fois. On est bon. Ouah. Ouah. Ah.
Ah! Ok. Tu manges pas Archie? T'es au régime? Il est quelle heure? Il est 19h51. Si, on va manger, mais pas encore maintenant. Mais en fait, je suis en train de me demander si on va avoir le temps de finir le jeu. Je pense qu'on va pas avoir le temps. Tu manges tard? Bah, je mange toujours vers 20h, tu sais. À 20h, je suis déjà à moitié mort de faim. Ah bon? Ah. Oh punaise. Étalé au sol, agonisant. Ouais. The old man was pointing an even older gun right at Mr. Silton's face. But the man looked terrified when he saw me. I can still picture his hands shaking as he reloaded his ancient firearm. "This wasn't the plan," shouted Mr. Silton. "It's him or me. Let him have it." I didn't know what I was going to do when I caught the old man. But I knew I had to stop him. Oh là là. If someone dared hurt my friends, they would have to pay. Oh là là. Waouh. Oh la violence. Waouh, de la 3D. Ouh. C'est bizarre. Ah bah oui, forcément. La conscience du robot. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as tout cassé le jeu. Ouais. I kept turning the events over in my mind. Could I have handled things differently?
Could I save Mr. Silton without hurting that man? Mr. Preston could see I was upset, and said music was a good alternative to facing up to problems. Come with me, he insisted. I'm going to teach you how to play drums. First, he said, just play the bass drum along with me. We'll see how good your timing is. Ouais, bon. Voilà, voilà. Ah, d'accord, on tape sur chaque tambour pour se familiariser. Oh la vache. Parfait, maintenant on joue les notes quand elles atteignent. Ok. Oula, c'est chaud. Ouais, bon, on va. Voilà. Jouer une chanson ensemble. Oh. Ok. Voilà, je vois plus rien. Ah. Je suis pas fait pour ce genre de jeu. En plus, je comprends pas ce qu'ils décrivent à un moment donné. Ils écrivent un truc en haut là, mais. Oh là là, je le fais pour rien. Oh là là, oh là là. Ouais, c'est dur ça. Hein. Voilà, voilà. Non, 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 je pense qu'on va pas retenter l'expérience. Mr. Silton was patched up, but still pretty angry. He referred to the man as a word that wasn't in my dictionary file. It should have been between cunning and cup. I reminded Mr. Silton about going to find the others now we had the ban. But he said there was something even more important we had to do first. Mr. Silton explained that it was a good idea that Mr. Logan be released from prison early, and that this wouldn't involve a parole board, but might involve dynamite. Straight away I was apprehensive. I thought only bad people went to prison. I knew Mr. Logan was the guitarist in Mr. Silton's band, but why would we help a bad person? In the end, I think it's only Mrs. Silton's smile that convinced me to help. Mrs. Silton promised to have a present for us when we got back. She said she'd been saving her money from her decorating job. I didn't know what I would need money for, but then realized, if nothing else, new games consoles must be out. Be careful, said Mrs. Silton with a big smile. Don't rob any post offices, and don't get shot. Il y a un côté Chappie un peu, je trouve. Ça fait penser à Chappie. Mr. Silton said it was like the Death Star and had a weakness we could exploit.
although I seem to remember the robot getting Oh là shot when là. they did that in the film. But there was no time to worry as Mr. Silton pressed a walkie-talkie into my hand and said, "Good luck." A false friend and the shadow attend on low. Only while... Chapitre 6, attention aux faux amis. Ok. Il est 20h01 par contre, donc il y a de fortes chances que je doive partir manger dans un instant. Donc soyez prêts. Soyez prêts à ce que tout s'arrête. Je me demande même si je devrais pas arrêter tout de suite. Sachant que là de toute façon on finira pas le jeu ce soir. Alors est-ce qu'on le continuera un peu tout à l'heure avant de faire du Song of Horror? Pas sûr. Ah bah voilà, on m'appelle en plus. Comme pour confirmer ce que je disais il y a à peine 2 secondes et demie. Donc nous allons nous arrêter ici au chapitre 6 de Horace. Et nous continuerons ceci eh bien, le plus tôt possible. On va essayer de voir. Bref, retourner à l'écran titre. Peut-être que je mettrai ça en rediff ou pas. J'ai très peur pour la rediff que les sons et les musiques soient strikés. Donc on va voir, je mettrai ça en temps fort et peut-être que je la mettrai en vidéo sur YouTube. Et dans quel cas je vous remercierai d'avoir vu cette vidéo. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez-y.